É imenso ter a professora Ines Raimundo, da Universidade Eduardo de Moçambique, professor Higino Lombe, da Universidade do Culto Cuanavale, de Angola, e o professor Falau, do Instituto Superior de Ciências Sociais Internacionais, também de Angola. Para continuar essa série, o que conversamos com os professores é que eles fariam uma introdução breve sobre o estado da conversa, da discussão sobre decolonizing ou decoloniality em Moçambique, em Angola e, se possível, mais abrangente no continente africano, qual é o estado dessa conversa. E eu começo pedindo para que eles falem por 5, 10 minutos cada um sobre essa questão. Eu não sei quem queria começar. Seria Inês, por favor. É. Muito boa tarde. Bom, para mim é um prazer poder ter os colegas aqui, poder partilhar um pouco sobre esta temática que para mim é bastante sensível, pode ferir algumas suscetibilidades. É uma temática, mas acima de tudo, ela é importante porque, de facto, vai permitir que possamos partilhar qual é a nossa perspectiva, qual é a nossa visão em relação à descolonização e decolonialidade, no contexto daquilo que eu poderia dizer parte dos países de língua oficial portuguesa. E a começar por aí, eu diria, fazemos parte, Angola, Moçambique e outros 3 países, são 4 países da África, parte dessa comunidade de países de expressão portuguesa, porque nós adotamos a língua portuguesa como a língua de comunicação nos nossos países. Interessantemente, enquanto nós adotamos isso, os portugueses dizem que nós temos que falar bem a língua portuguesa, porque nós não falamos bem a língua portuguesa. Entretanto, nos vários encontros que eu falo, a língua que se fala é a língua inglesa. Eu pergunto, mas então, para onde é que vamos? Temos que saber falar a língua portuguesa ou temos que fazer a língua inglesa? E tudo isto também vai ter influência na forma como nós organizamos o nosso pensamento, como nós organizamos as nossas ideias no contexto de pesquisa. Então, o título, na verdade, não é nada de extraordinário, porque simplesmente é aquilo que o tema geral nos diz. Eu digo colonialismo e descolonialidade são 2 faces da mesma moeda. Pegando o cenário da língua portuguesa, sobre o que é o colonialismo, já sabe, é um Estado que domina outros Estados. E se nós pegarmos o mesmo dicionário em relação à decolonialidade, é por isso a razão que eu quero trago isto, porque há marcas importantes as quais vão levar à organização daquilo que eu vou falar em seguida. E diz que é uma postura ou abordagem que procura restaurar o conhecimento dos valores culturais, as estruturas sociais e econômicas indígenas, etc., que foram deslocados ou suprimidos pelo colonialismo e descentralizar ou desmantelar as atitudes coloniais dominantes e as estruturas do poder, ou seja, descolonizar. Aqui, alguns aspectos me chamaram a atenção quando se fala na abordagem que procura redescobrir e revalidar e restaurar o conhecimento. É que na minha área de estudo, até agora, ainda não vi o que significa a inclusão daquele conhecimento que localmente existe sobre, por exemplo, as migrações.
tenho navegado em várias áreas do saber, sobretudo na área das humanidades, nas áreas das ciências sociais. Também ainda tenho uma dificuldade, uma grande dificuldade em tentar perceber que tipo de valores culturais é que foram incorporados no conhecimento científico. Quais seriam? Não sei, já procurei, já tentei ver, mas até agora eu não sei. E eu estou a falar dentro do contexto do meu país. O meu país é um país geodiverso, é um país bastante multicultural, de tal forma que é difícil de ver o que foi incorporado no conhecimento científico e que tenha, por exemplo, os valores, sei lá, vou falar do meu grupo etnolinguístico, que é Xangana, o que terá sido incorporado na área ou no saber dos movimentos migratórios. Então, isso é uma angústia para mim. Se nós pegarmos historiadores moçambicanos que falam da história colonial, neste caso Saúde Said, das Neves Tende e Patrick Lumumba, eles dizem que o colonialismo não foi apenas um sistema repressivo, mas também foi um sistema que criou um sistema de educação. Fazemos a ciência, ou a ciência que nós fazemos no nosso contexto, é resultado de um em 2005, nessa altura, até tem um pequeno texto, há um texto meu neste livro, sobre Negotiating Modernity, Africa's Ambivalent Experience. Ele foi publicado pelo professor e sociólogo Ines Macam, e também podia pegar e ter lá alguns artigos específicos sobre o que é a educação, o que é o sistema de educação, e também como é que a lógica, a ordem de pensamento acadêmico, científico, ele é organizado no continente africano. Também gostava de trazer, por exemplo, o trabalho desta cientista social, na verdade ela é historiadora, Saúde Said, que ela escreveu um trabalho muito bom sobre a escola de habilitação de professores indígenas do Cabral de Manhissa e Alvaro, subsídios para o estudo da formação da elite instruída em Moçambique entre 26 e 1974. Claro que este trabalho e tantos outros que têm sido publicados internamente, eles mostram claramente o quão as mentes dos moçambicanos foram preparadas para reproduzir o sistema colonial, isto é, nós somos ensinados a conhecer mais Portugal do que, por exemplo, por exemplo, o meu país, que se chama Moçambique. Eu sei muito mais do que está acontecendo na América, do que na Europa, do que, por no meu próprio continente, e ainda nos países da África, da chamada África lusófona. Eu pouco sei do que estudos é que existem em Angola em relação aos movimentos migratórios, mas sei de muitos estudos que estão acontecendo na Europa. E isso tem uma razão. A tal razão é exatamente isso que nós ainda estamos dentro daquele sistema colonial. Moçambique e Angola, no próximo ano, vão completar. Acho que Angola foi em 75 também, se não estou errado. Desculpa se não estou errado em relação à independência. Mas nós já vamos completar 50 anos de independência da África lusófona. Mas eu sei o que está a acontecer a migração em relação ao dentro do continente europeu, em relação ao que se passa nos Estados Unidos da América, em relação à América e México ou o norte da América. Então, tudo isso porque o nosso sistema de educação, na verdade, ele foi desenvolvido e continua a reproduzir. Bom, ainda falando da educação, fala-se mais, dá-se como ênfase, e enquanto nós temos a nossa própria educação, mas só que essa educação, ela não tem valor, porque são coisas que a própria ciência ainda não pode explicar o que significa, por exemplo, rito de iniciação, qual é a importância disso, porque na Europa não há ritos de iniciação. Ainda não explica ou não quer explicar, a ciência não quer
explicar, ou não está interessado, ou também porque não pode explicar. Os ritos de iniciação, alguns povos, nem todos, mesmo no meu país, nem todos eles, nem todos os etnolinguísticos fazem os tais ritos de iniciação. Eu trago aqui duas imagens. Uma do lado esquerdo é um processo educativo. Aqui pode simbolizar a educação da rapariga quando ela está na idade pubertal, como também pode ser representativo da educação da rapariga no dia do casamento. Só para ter uma ideia, em Moçambique, sobretudo no sul de Moçambique, cada região também é uma região, conforme eu disse, diverso, é um país multicultural. Então, cada região de Moçambique tem as suas identidades. No sul de Moçambique, chama Lobolo. Lobolo é um tributo que se paga, que os pais do noivo ou noivo paga para a sua futura esposa. Até hoje, este tipo de casamento, por exemplo, ele ainda não é validado. Só é válido quando ele pronto, tem lá os seus argumentos, porque as coisas têm, desculpem, porque as coisas têm que ser assim, etc. Desculpa, só quero diminuir aqui a imagem para que possam ver o que é que eu me refiro aqui. A outra imagem é sobre o pronunciamento de uma escritora bastante premiada, uma escritora moçambicana, chamada Paulina Chiziane, que ela diz o seguinte: uma mulher que não passou pelos ritos não é mulher. Bom, o que ela quer dizer? Quer dizer, do lado da Europa, se alguém, um europeu ou uma europeia, vir um pronunciamento deste, pode achar estranho. De igual forma que, por exemplo, na minha cultura, nós não fazemos esse tipo de ritos. E aqui ela tenta, portanto, nos colocar todos na mesma circunstância. Agora, por que no meu grupo etnolinguístico não se faz? Isso também não sei, mas o que é certo é que alguns desses ritos em que as pessoas têm que ficar no mato durante 30 dias, etc., nós não fazemos. Então, mas o que é certo é o seguinte: quando pessoas que não são deste contexto, nomeadamente pessoas que vêm do norte global, associam como sendo práticas diabólicas acima de tudo, nós temos um grande desafio quando olhamos o nosso currículo. Isto não entra nos currículos escolares, não entra. Porque, bom, e é isso que eu digo. Então, até o ponto que nós estamos a dizer que aspectos culturais estão sendo introduzidos, estão sendo modernizados nas nossas sociedades. O colonialismo na educação e resistência à decolonialidade. Vou falar um pouco em relação àquilo que é a minha área de especialização. Como alguns sabem, não é? A minha área de especialização são movimentos migratórios e processos migratórios frustrados. Quero dizer que, até hoje, temos um grande desafio, nós como estudiosos destas áreas, sobretudo naquilo que são os métodos e as abordagens que nós devemos seguir, pois que nós ainda olhamos na forma como a Europa estuda as migrações. E por causa disso, nós perpetuamos o nosso pensamento em relação à visão ou perspectiva que a Europa, ou o norte global, neste caso, a migração em África. Eles sempre colocam a migração, os migrantes, como um processo que sempre tem que ser diabolizado. Nunca se fala nada de positivo em relação à migração africana, quando, por exemplo, tem aspectos negativos em relação a isso. Então, e parecendo que não, alguns de nós nesta área também podem analisar as migrações. Muitas vezes, o que é que vem ao de lume ou ao de cima sobre as migrações? Fala eu coloquei aqui atrás que as pessoas ilegais não existem, migrantes pobres. Ines, you're coming in and out a little bit. I don't know whether it's the connection or maybe you need to talk near the microphone, maybe.
Oh, are you saying that you're not following what I'm saying? No, Yeah. that it's cutting off a little bit. I don't know what's going on because Yeah. the quality. Well, I know you can't control it, but maybe it's about just trying to talk. Do microfone and So what is this? What should I It- do? yeah. These are Now the it's working. these are the challenges So of you doing see, centered work. you see, this is one of the examples of decoloniality and the colonization because we're still depending on you. Okay, let me Okay. go. May I? Okay. Sim. Ok. Muito bem. Então, eu, como estava a dizer, né, é que quando falamos na migração africana, sempre na perspectiva eurocentrista, é que pronto, o centro é a Europa e a imagem que se traz, ou que se apresenta ao mundo sobre a África, não é nada positivo, que é tudo migração clandestina, que são invasões, nós invadimos o continente, que somos migrantes ilegais. E isso a gente até sente no aeroporto, na migração, quando a gente chega, é sempre aquela situação, o que eles vão dizer? Porque sempre suspeitam, porque basta ver um africano, é porque esse africano quer ficar lá na Europa. E não é o caso, não é o caso. Ninguém quer ficar na Europa, né? Porque é aquilo que eu costumo dizer. Eu tenho muito mais a ganhar ficando em África do que, por exemplo, ir para a Europa ou ficar. Posso ir a passear, posso ir a uma conferência, posso ir fazer trabalho de curta duração, mas eu sei que estando no meu país, eu tenho terra, eu tenho família, eu tenho todo tipo de assistência que eu possa ter. Então, o nosso combate é exatamente isso. E tem que se ver a migração africana, que nem toda a gente que migra é porque necessariamente é um pobre ou necessariamente porque quer invadir os outros e por aí em diante. Agora, e associado a isto, é o tipo de perfil dos migrantes que nós temos. E sempre os migrantes africanos são pobres, são terroristas, são ladrões de emprego. Então, e nós vemos que tudo isto, na verdade, o que está a acontecer, que esta parte pouco se fala, é que há uma história que ainda não está bem contada. É uma história mal resolvida. A história mal resolvida que tem a ver com as fronteiras. E aqui, quando se fala de fronteiras, fala-se em violação de fronteiras, fala-se de quebras de culturas e, ao mesmo tempo, estamos a falar de povos separados. Bom, eu gosto de pegar neste cartoon aqui, é muito interessante, né? Quando falamos em fronteiras, e mesmo dentro do continente africano, na verdade, o que é que significa uma fronteira para nós? As fronteiras africanas, quem estuda a história sabe muito bem que são fronteiras que foram criadas onde povos africanos foram divididos e por um grupo de países. Este cartão, um cartão brasileiro que é muito bonito, ele reflete exatamente o que isso foi a divisão ou a partilha do continente africano entre 1984 e 1985. E isto eu só aprendi depois da independência. Eu só aprendi nos manuais coloniais, não vem ninguém fala da Conferência de Berlim. E nós começamos a falar disso depois da independência. E cada um, com a sua faca, foi cortando o bolo, foi ficando com um pedaço que mais interessava. E, em consequência disso, muitas fronteiras, foram criadas fronteiras que separaram povos. Hoje falamos em migração ilegal, falamos de migração indocumentados, falamos de migração de quem saltou fronteiras. Mas esta perspectiva ela só serve se vermos como é que era a estrutura, como é que é a organização dos países europeus. Porque para nós, só a título de exemplo, um país como Moçambique, até nem preciso mencionar Angola, porque é outra história. Um país como Moçambique faz fronteira com 6 países, ok? Então, e nós encontramos os mesmos povos em distintos países. Em Moçambique, no norte de Moçambique, onde Moçambique faz fronteira com a Tanzânia,
Nós temos povos Swahili em Moçambique e do lado da Tanzânia tem povos Swahili. Temos povos Macuas. Então, tudo isto, olhando já para a fronteira com Zâmbia, Malawi, porque é uma província que faz fronteira com 3 províncias, com 3 estados, Zâmbia, Malawi e Zimbábue. São o mesmo povo, falam a mesma língua. Então, quando um está do outro lado, ou quando atravessa, e a gente diz que porque atravessou a linha de fronteira, esta pessoa atravessou ilegalmente, já estamos a criar problema. Então, mais uma vez, onde é que estão os aspectos sociais, os aspectos culturais que dizemos que temos que integrar quando falamos da tal decolonialidade? Estas são as imagens sobre migrantes africanos. Uma migração desordenada, uma migração insegura e dirigida para a Europa. Então, sempre que nas televisões, sobretudo as televisões, sempre que tem que mostrar sobre a migração africana, mostram isto. Que os africanos são assim, os africanos são um povo sofrido e como tal, e que são povos que não têm, que têm os seus direitos permanentemente violados e por causa disso tem que procurar os tais pastos verdes, tem que procurar a tal segurança do outro lado do mundo. Bom, já em relação a métodos e perspectivas nos estudos das migrações, o princípio aqui é colocar tudo no mesmo saco. E nós não olhamos aquilo que chamamos a dimensão escalar. No estudo das migrações, isso já tenho tentado falar, mas ninguém me ouve, ninguém me aceita. Por quê? Porque eu não sou do norte global. Que ao estudar as migrações, a dimensão escalar é muito importante. Eu não posso dizer, segundo a minha experiência, dizer que a migração africana é causa ou consequência da pobreza, ou consequência de quê? Ou consequência das guerras ou da instabilidade política, como tem sido repetidamente apresentado. Eu não posso dizer isso. Eu digo que não. Por aquilo que eu já fiz, por aquilo que já estudei, eu cheguei a uma conclusão que não. O processo migratório, para ser percebido, nós precisamos de ir a unidades administrativas pequenas. E cada unidade administrativa, ela representa ou reflete uma história diferente. E até podemos chegar, o mesmo indivíduo, esse mesmo indivíduo pode ter várias histórias em si, incorporadas em si, sobre as migrações. Quais são os temas de estudo? Mais uma vez, tem a ver com a África. População deslocada em treinamento, migração e pobreza, migração e doenças como HIV e Covid. É interessante que em relação ao Covid-19, acho que aqui, infelizmente, já aconteceu uma barreira, posso dizer uma barreira natural. Ninguém está a encontrar evidências sobre se africanos terão migrado por causa da Covid-19. Não há, porque os índices de infecção da Covid-19 foram os mais baixos que até hoje o mundo não percebe e ainda procura explicar as razões de tudo isso. Por exemplo, o outro desafio tem a ver com o vocabulário nas línguas nacionais do termo migrante. Geralmente, quando tentamos traduzir isto, migrante, nas línguas nacionais, é viajante. Imigrante não é um viajante. Porque para nós não existe migrante. Eu posso ir à casa do fulano, mesmo um país aqui em África, né? Sobretudo a África subsaariana. Eu posso ir para a casa de alguém na Angola, mas eu não me considerar migrante, mas ou apenas ser considerada viajante. Mas na perspectiva global do Norte, este indivíduo pode ser migrante e com todas aquelas categorias sobre a migração. Bom, este é um pouco que eu podia compartilhar convosco e quem tiver perguntas, por favor, poderemos falar. Muito obrigado, professor. I'm going to try very quickly just to highlight some points in English because the translation it's pretty bad. I think that for me there was 4 or 5 important points
One is that colonialism is not just a system of domination, but is a system of education that dislocate the focus from the country that you are from Mozambique to Portugal, Angola to Portugal, or Brazil to Portugal, and that I think was interesting to show the question of borders and how borders were created, and the example of Mozambique. Mozambique has a border with 6 countries. In each one of these borders, you have the same people, the same culture across countries, and but they are divided by these borders. That is a product of the Berlin Conference, and is still today it's maintained after independence of these countries. And I think the last point that I thought was interesting, and I could see this when I lived in Mozambique, that the word migrant doesn't exist. What exists is you maybe, because there is a drought, you go to another place to work for a while until you come back, but that doesn't characterize you as a migrant. Or you go to South Africa to work on the mines, and then you come back. So that in the world, it does. You don't have a word for migrant as we have this in English. For example, what you have is that it's mainly, it's interesting because the Japanese also doesn't have this word. It's mainly somebody that leaves home to work for money in Japan. And I think in Mozambique, it's more somebody that is received in another community because you have to work for a while, which it's interesting because that will raise questions about how you understand the question of migration in a different context. And I think the last point was that the way we perceive African migration is always a disorganized migration. It's a migration of poor people. It's somebody that's invaded the other territory. So it's never taken as a human question of the human problem, but it's always some mob that is crossing spaces that they shouldn't cross, or that they do not have the right to cross. I think that so. I don't know if we have some questions, or I think we get Professor Lombe and to speak for another 10 minutes, and then we pass to Professor Higino, and then we have questions. But thank you, Ines. That was very interesting. Thank you. Alvaro, aquela sua pergunta eu não respondi, deixei no último slide. Lembra-se que colocou uma pergunta no e-mail? I think we are going to go to the questions at the end. Yeah. Professor Lombe. Muito obrigado, professor Álvaro Lima, e muito obrigado aos outros participantes no painel. I think I will switch to English just for the summary of what we bring here today. When we thought about discussing the idea of decoloniality in Angola and Mozambique, for us, Professor Falau and us, it was important to go back to the period of colonization, because what we wanted to bring here was the coloniality of the being that we understand that is very much present today. And for that, we understand that it was important to go and to
look at, even if in a very brief way, to look at some of the key moments of our history as a colony of Portugal. So we are next year turning 50 years of independence. And Angola obviously has been a very, very important colony for Portugal, especially after Brazil's independence. It became a very important colony. And historians may usually divide three periods of this process of Angolan colonization by Portugal. And the first phase was exactly this period right after Brazil's independence. Portugal turned to Angola, and at that moment, although officially slavery was abolished for us, it still went on for a very, very long period in Angola, as historians have shown. In a second moment, the project of colonization took place by effective occupation of the country by Portuguese, and a third moment in 1930s with Salazar, and also different moment in international history with the pressure of international community. We can see also a third moment of Angolan colonization. Throughout this time, what we can emphasize was a relationship between colonizer and colonized people that was based on racism, and even when slavery ended, one of the key aspects was the indigenous contract, which meant that those who were not white were considered indigenous people, and therefore were to be in an inferior condition. And according to the law, they had, in order to become assimilados, what we call assimilados, they had to leave behind their culture, they had to leave behind the language, even though by doing that they would never effectively become or be considered citizens. And this went on until the start of the civil war in Angola, or the independence war in Angola in 1961, when they changed it and they considered everyone in the territory to be a Portuguese citizen, and they ended with the Estatuto do Indigenato, the indigenous statute. The period from 1961 to the independence was 30 years. It was the War of Independence. And right after independence, unfortunately, Angola went through a period of 27 years of civil war. This, in our view, was one of the key issues for us today, to bring the concept of the category of coloniality of the being to analyze, because
we feel that today the effects of colonizations are still present. The coloniality of the being is still present today in many different ways. And it was not a priority after the Civil War to think about what happened in 1975 or before 1975, because our immediate memory was a memory of the war and not pre-independence memory. So for us, it was important to be in this category because it's still very much present in many different ways. And as Professor Ines pointed out, for instance, we still speak Portuguese today. Of course, it's an official language, but we have to speak it in Angola with, let's say, according to the Portuguese rules. And which is a problem because we have many different languages in Angola, and Portuguese spoken here is certainly not the same as in Portugal. And there are many other aspects of our daily lives that we feel that still where with this idea of coloniality is still present, because we have to bear in mind that's why we thought that it was important to look back to some of the moments. We have to remember that right after slavery, it even though people were no longer considered official slaves, but they were in a condition that we could consider in fact slaves, because they would work and they would have little or no pay at all. And it went on until 1961. And it was slightly changed, but actually the relationship between colonized and colonized has always been one of dispossession of not only of material things, but of what really we are, of dispossession of the being. And in the third moment of the Portuguese colonial enterprise in Angola, it was very, very interesting because Portuguese adopted a pseudo theory or a pseudo scientific theory of the Brazilian author, which is lusotropicalism, in order to explain or in order to justify their actions in Angola territory. Obviously, we all know that Gilberto Frei argued that Portuguese people by nature were people who were linked with other people, and therefore they were not in their colonial project as bad as other people. And this pseudo scientific approach was, even though at the beginning was not a very appealing aspect for the Portuguese state, it became very, very much important to justify, especially after World War II and after the movement of independence started their actions. And it's important to bring it because if in one hand we have we had until 1975 a colonial project just like any other around the world, but it has always been spread not only in the Portuguese but also among some Angolans, the idea that the Portuguese colonization was not as bad as others. And to this day, we still find
we still find within us traces of these ideas. And so all of this is to say that even though we are next year turning 50 years of independence, it's still important for us to work, especially because our immediate memory after the war was obviously the Civil War. It is very, very important to look back at what we have been subjected to, and not only to blame, but especially for us to work in order to look at the future in a different way, as capable beings in a way, because what we think colonialism does, and especially what people have shown, is that it really takes out our dignity, if you will, and takes out our initiative as capable beings. And it's even in aspects as social, political, we think it's an issue that has to be brought and discussed. Even though today there is discussion in academia, in research groups, it has to be spread, especially in schools and in other social aspects of our lives, in order for us really to work with it and look to the future in a different way. Professor Falau. Muito obrigado, professor Alvaro Lima. Professor Lombe, na realidade, abordou muitas das questões que estão na base da nossa apresentação. Na realidade, vou procurar fazer uma interligação daquilo que historicamente captura a realidade atual sobre a colonialidade do ser em vários espaços sociais, que é a questão do lusotropicalismo. O professor Lombe explicou muito bem o lusotropicalismo como ideologia, se quisermos, foi adaptada historicamente pelo regime de Salazar, face à pressão internacional que Portugal, no fundamental, enfrentava, uma vez que os impérios coloniais europeus estavam a entrar em decadência por falta de legitimidade, essencialmente com a Carta do Atlântico, em 1941, e a sociedade, ou seja, a Organização das Nações Unidas, em 1945. No fundamental, o lusotropicalismo traz uma ideia muito romantizada, em que vai dividir a sociedade colonial entre dois tipos de ser. Por um lado, o indígena, que vai ser essencialmente criado um estatuto que é de 1950 e 51, entre a Guiné, Angola e Moçambique, onde há um conjunto de elementos, de padrões sociais, de comportamento, em que os indígenas tinham de reproduzir para poder serem considerados assimilados. Para o caso angolano, essa ideologia, se quisermos, criou e foi muito patente a um segmento social da população crioula. Por que eu digo crioula? Porque criou uma política de criolização que hoje ainda é muito visível. Por exemplo, os nomes das grandes figuras que nós vamos encontrar
nos movimentos anticolonial, particularmente o MPLA, estão muito associados com o português, porque João Manuel Gonçalves é que é o nome que um assimilado teria e não aqueles nomes que estariam muito associados com as línguas locais. E hoje o que é que nós vamos encontrar, na realidade, na sociedade angolana? É uma continuidade com, naturalmente, contexto histórico diferente da colonialidade do ser, mas associada ao luso-tropicalismo, como sendo os comportamentos da antiga metrópole, que um segmento importante da elite, essencialmente a elite política ou econômica, se quisermos, reproduz e que é, na verdade, a espécie da melhor forma de ser ou de representar o ser, né? Muitos que em certos segmentos muito mais inferiores pretendem ser, enquanto humanidade, enquanto dignidade, têm de reproduzir essa forma de comportamento e de padrões sociais. E isso, no fundamental, verifica-se a nível da academia, como o professor Lombe diz, para todos aqueles que frequentaram as universidades portuguesas, devem ser aqueles que têm maiores capacidades, maiores habilidades em relação àqueles que estudaram a nível, ou que ficaram a estudar a nível local. E no fundamental, hoje, há um novo padrão comportamental que é reproduzido pela elite política, que está muito associado com essa forma de ser, ou a melhor forma de ser, uma espécie como uma produção da felicidade associada a uma relação sempre íntima entre Angola e Portugal. Ou seja, é preciso continuar a ter essa relação entre Angola como espaço de trabalho, mas o espaço das férias, o espaço do final da carreira, como sendo Portugal, e é por essa razão que, em muitos casos, nós começamos a ver segmentos importantes da elite política adquirir casas em Portugal. E para muitos que aspiram frequentar esse espaço político, esse meio social, para serem aceitos enquanto ser, devem fundamentalmente também reproduzir esse padrão comportamental. Isso cria a espécie de uma relação de inferioridade entre aqueles que têm esse ser representativo entre a antiga metrópole, Lisboa, se quisermos, e Luanda, e aqueles que, no fundamental, o seu ser apenas se representa com a vida e o cotidiano de Luanda. Penso que, no fundamental, para não repetir muito o que o professor Higino disse, é isso que tem sido muito frequente a nível da sociedade angolana. E que o perigoso é como essa colonialidade é reproduzida pelos próprios angolanos, no sentido que existe uma elite política sob a perspectiva de continuidade de dominação, têm reproduzido esse padrão para manter um sentido de poder e dominação. O colonialismo enquanto perspectiva de descolonização política, obviamente que teve o seu medo, desapareceu, mas a colonialidade do ser, ou a colonialidade, se quisermos nessa perspectiva, continua tão presente e tão patente na sociedade angolana e que é ainda um fantasma que precisa se discutir. Mas para isso, naturalmente, é preciso uma consciência decolonial que permita que se possa rebuscar a partir da história, se possa construir um destino em que as pessoas possam se representar como elas são, né? Nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. I think there's a few points will be hard for me to summarize that, but I think that so one important point is the influence of Gilberto Freire on the luso-tropicalism that is still very alive in Brazil itself, and
that ideology created in Brazil and also in other countries, the idea of the indigenous and the civilized, and that shaped and still shaped in Brazil the notion of progress. That is, we keep looking in one era of Brazil, we look to France as the civilized people, the cultural that we should emulate. These days is the US, but there's that notion that you can't be Brazilian by looking inside. You have to be Brazilian by looking outside at the civilized. And that shaped not only the character of the country, but shaped also and has been shaping the future of Brazil, and is very entrenched on that idea of Gilberto Freire and other intellectuals at the time, and that this was used first by the Portuguese government as that colonial, the Portuguese colonialism that was different than all the others and was more civilized and better colonizer than the French and the English, even though the Portuguese colonialism was brutal, particularly in Mozambique and Angola. And that this is still today it's dominant on the political class and the elite of Angola that repeated this pattern that Portugal is still the civilized, is still how you encounter yourself, not by discovering what is to be an Angolan, but you still look at that civilized model that is to be a Portuguese, and this is very much entrenched on the political class, on the academic class, on the middle class, and it's repeated by the population as the model that you should copy from your own elite, even though you cannot see that they are copying a model that comes from Portugal. Thank you so much to all of you. That was really an hour of, so I have 3 million questions. I'm not going to ask any of them, and I will let people to ask questions to you, for you. I think Peggy and Yerke. So thank you so much. Really appreciate all the thought and brilliance of your ideas that I think I was only able to capture a few. And so the translation was very poor. It worked a little better for some than others. So I apologize for that. And it's just the I don't know a better way to do this. I think that we're all in an experiment of trying to let people speak in their own languages and the ones that they're most comfortable with. And I'm willing to be the one that's mixed up and uncomfortable because that's not usually the role of the English speaker. So I think that's sort of part of this building a decentered community. And if anybody has any ideas about how to translate these meanings better, we'd be happy to have them. But so pardon me if I'm asking very basic questions. I had two questions about clarifying, and maybe Alvaro, you could translate my questions so that they're clear, or I could say them in Spanish. I don't know what's the best way to do it, but I'll just speak in English and then you can, Alvaro can clarify. So I was confused about, I thought it would be important to say who Gilberto Freire is for everybody on the call, because I don't think everyone knows. And I'm also confused about this indigenous, the use of the word indigenous. So you sort of said just now what it's about and how there was
indigenous and a citizen, but I'd like to hear more about that. But then the more conceptual questions are, I wanted to hear you talk about what's the role of migration in perpetuating colonialism? Because Ines, I think you were trying to tell us that, that image of everybody being poor and struggling is not all the story about migration from Angola and Mozambique. And so there are very poor people going out to other parts of Africa and to Europe. There are very wealthy people going out to other parts of Africa and Europe. And they're bringing back ideas. So do they perpetuate colonialism? In what ways do they perpetuate colonialism? In what ways do they disrupt it? And then my last question is one that we talked a little bit about in the meetings before we had this session today, which is, so if this is true that colonialism still persists, are there alliances between former colonies that are emerging effectively to disrupt it? And if there are not, what would you think that they would Peggy, be? I don't know if it's my internet or it's from your side, but there's some hiccups, there are some cuts. You can't hear me? Ines, you said you can't hear me? Can everybody else hear me? Yeah. Okay, so Ines, I'll just repeat the last question, which is, I wanted to know if there are certain former Portuguese colonies in the Lusophone world that are coming together to fight back. And if not, which countries do you think would be the best allies to do that? Or if you were leading the movement, how would you do it? So it's Maybe you can just say what I asked, which is a lot. são três questões. Uma é quem é Gilberto Freire, o que é essa ideia do indígena e do civilizado. A última questão é: existe algum movimento entre ex-colônias portuguesas to articulate para articular alguma forma de aliança para combater a questão do colonialismo hoje? E a segunda questão, eu não me lembro o que foi. It was about migration as a disruptor or a perpetuator of colonialism. A migração, se ela perpetua o colonialismo ou se ela destrói isso. Qual é o impacto que tem? E a pergunta veio da apresentação da Inês, quando ela diz a imagem da migração africana é sempre a imagem do pobre, mesmo que você tenha outras pessoas que migram, mas quando voltam perpetuando o colonialismo, ou eles voltam e mudam a realidade local? Yeah, good question. Thank you, Peggy, for your question. I know that I didn't talk about indigenous, but I have a say on that. For us, that is really a derogative word because the Portuguese, they used to use indigenous as not civilized people, still talking bush women. So why we hardly use that word of indigenous. Yeah, what we use instead, we use the word like traditional technology. Parece que Yeah. Parece que Alô? Alô? Eu penso que você está indo e voltando, Inês.
Yes? Yeah. Eu penso que eu vou passar para o professor Lombe enquanto a gente consegue ver se... Quer que eu fale em português? É isso? Pode ser, sim. Ok. Mas Eu dizia, yeah. eu dizia que é verdade que a pergunta sobre indígenas não é específica para mim, porque eu não falei assim, mas eu tenho também algo para dizer em torno disso, né? Porque a expressão indígena para nós ainda carrega bastantes mágoas, é uma expressão derogativa para nós, porque representa pessoas não civilizadas, segundo a perspectiva portuguesa, são pessoas que ainda vivem no mato, nos bosques, é isto que significa. Então, alternativamente, nós usamos a expressão do conhecimento local, não necessariamente conhecimento indígena, exatamente para não fazer confusão com o conceito de indígena, como os colegas falaram aí do Estatuto de Indigenato, e tem alguns colegas historiadores que escreveram sobre isso. Quer traduzir ou posso avançar? Yeah, let me translate. So the word indigenous in Mozambique and the ex-Portuguese colony is a derogative terminology. It's the indigenous is the non-civilized. So that what they use is the not the indigenous knowledge, but for example the local knowledge. And this is a terminology that still brings a trauma. This is interesting because in Brazil is different, and actually what Freire was trying to do was to find the character of the Brazilian by romanticizing the indigenous people. And there's a whole literature in Brazil where we have this romance with the big heroes, indigenous heroes, and so that the word in Brazil doesn't have the same negative connotation because it comes from that kind of literature that tried for the first time to describe what was Brazil without the Portuguese. And the only thing that they found was the indigenous population because it couldn't be Portuguese, it couldn't be African. It had to be some, and there is a whole glorious moment of the indigenous population in Brazil, even though when they were decimated until today. So the question, what is the influence of Freire in Angola today? He's pretty old. Okay, thank you, Professor Alvaro. I would like to go back to the question Peg just asked. As Professor Ines said, the word indigenous for us has this negative connotation, of course, but we brought it because we wanted to look at the history through the lens of the idea of coloniality of the being by Nelson Maldonado Torres. And we understand that, in fact, this category that the colonial administration used just replaced slavery in a way. Of course, it was different in certain aspects because they would supposedly be paid a wage that could probably buy anything, but it was the indigenous people had either to pay annually to the government administration or to work for free
in the railways, in the all kinds of construction projects, in the cotton fields, and everywhere that would move the colonial economy, and usually were people without education. What is revealing about this idea is that it started earlier on, but until 1961, in the whole population of Angola was 4 million, and there was only 60,000 Angolans considered to be assimilados, which is in a way they 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 could write and read. They could they left behind the culture of the people. They behaved in a way that was acceptable for the colonial masters. And we brought it because it lasted for a long time, for decades. And it was slavery in a way. But more importantly, it shows how colonialism worked, in the sense that it's not just a political administrative control. It's more than that. It strips you of your humanity, if you will, and what we think is the work to restore that has not been done yet. And the indigenous, the idea of indigenous is someone who is not fully human, if you will, and he has to work, to be recognized as fully human by reading, by working, and even though he would be considered fully assimilado, he would not be a human as a white person. And that, in our, we understand that it has a long-lasting impact on who we are today and the way we perceive ourselves. And the idea that it's something that recently in Portugal, and Peg also spoke about the Lusophone space, and some of historians consider that maybe even the idea of a Lusophone world may still carry with it the idea of Lusotropicalism, the idea that the Portuguese are there to civilize, are there to, they have a cultural mission in a way. Well, it's not an easy topic today, for instance, in Portugal, when talking about restitution. But we wanted to bring it to highlight the last long impacts of colonialism, in the sense that we now have to do a work of memory, if you will, to look back in on our past, and work, with our memory. And because some of the, as I said before, and Professor Falau also pointed to that, Lusotropicalism came in handy for Salazar and the whole regime, because it started in the 30s of the 20th century, when he published his first book, Casa Grande Sanzal, and it went on until 1961. So this is also roughly the period of the Estado Novo, this Portuguese dictatorship. And at the beginning, he was not accepted, because he talked about the idea of Portuguese
mixing with those who they colonized. And it was, for the Portuguese at the beginning, it was not something they accepted. But after World War II and the defeat of Germany and the idea that there are superior race, and so it became very useful for them to use the Lusotropicalism in a whole, and even though they didn't adopt it officially, but they used it in a very efficient way. In my understanding today in Portuguese society, it's still very, very, very present. The idea that they were not as bad as others, but they were simply colonizers. And one more point about it, it was important for us to think about o Estatuto do Indigenato. It was important for us because what we thought that the impact of coloniality today is not only in our memory, if you will, because if it's in our memory, it's still present, but it's in the way we will shape our future, in the sense that in a political, social, cultural way, if you have been told that you are not a capable being, and then you are not able, you will not be able to find solutions by yourself. Even if thinking about democracy and many other aspects, technology, anything you think that a society needs, of course, we are not closed. We will always look back to others and see what they are doing, but the idea that we are capable beings, I think is very important, and it has to be worked still for us. It's a lot. We have a lot of work to do. Professor Falau, maybe continue with the other question. Sim, gostaria de acrescentar alguns elementos que o professor Lombe já começou a abordar, mas no fundamental, o pensamento de Freire está ligado a essa mistura associada à ideia de Portugal estar entre a África e a Europa, e isso foi muito romantizada, e que, na realidade, para Freire, diferenciou no fundamental o tipo de colonização que ocorreu entre Portugal, a França e a Britânica. É como se, na realidade, essa natureza de se misturar dos portugueses criasse uma espécie de colonização benevolente, né? Diferente que, se calhar, de uma trágica colonização francesa ou britânica. E é isto que, a partir dos anos 50, 40, vai ser muito bem aproveitada e adaptada pelo salazarismo, uma vez que o próprio regime já enfrentava muitos questionamentos a nível do sistema internacional. Mas aí uma questão muito interessante, que é sobre se há um movimento dos antigos países, ou seja, das antigas colônias, no caso, não sei se é associada só apenas à África, sobre a questão da colonialidade. Eu não sei se o Palop seria isso, ou se como é que podíamos observar o próprio Palop como um espaço, da espécie de continuidade de reprodução da questão do colonialismo, porque tive numa comissão, e isto é muito debatido, sobre a questão da língua portuguesa, fundamentalmente na CPUP, sobre a questão dos dicionários, essa resistência dos neologismos, por exemplo, de realidades moçambicanas ou de realidades, por exemplo, angolanas, que podem fazer parte ou não do dicionário. Não se fala de um português angolano, pelo conhecimento que nós temos, fala-se de um português brasileiro, fala-se do português europeu, quer dizer,
português, deputado europeu, e não sei como é que Moçambique tem trabalhado nisso. Sei que Moçambique, em alguns casos, deu passos mais significativos, mas penso que são esse tipo de iniciativa que vão, no fundamental, ser espécie de um projeto decolonial a nível da educação. Por exemplo, a professora Inês, quando fazia a apresentação da educação tradicional, mesmo para nós, no contexto angolano, existem algumas realidades que terminologicamente não é possível ser traduzida, quer dizer, em português não encontramos, porque é uma realidade muito local e que precisa ser explicada de uma forma que possa acarretar essa originalidade, porque tentamos inventar, na realidade, uma palavra em português, o conceito, no fundamental, a carga significativa que ela deve acarretar. Tá. Muito obrigado. So, Professor Falau, I think that brought two interesting points. One is about Freire. I think it's a classical that has to be read because he created the idea of the racial democracy in Brazil, that the Portuguese, by mixing with the natives, created that thing called the Brazilian, that is a people that is lovable, that is friendly, that is still it's very alive in Brazil, and that was appropriated by Salazar as the colonial power that was different than the French and the English, because they were creating these new people that actually they call mulattoes, and the mulattoes come from mule, and that was the new people that they were creating because they were different colonial power than the French and the British, and that is it's pretty much alive on mostly every time that there is an encounter of leadership of Angola, Mozambique, and Palop, for example, there is still that sense. You can read Freire in some of the speeches and some of the what is singular, even though Palop is always dominated by the Portuguese. So that there is that you don't need to have the Portuguese on the room to feel that they are there, and that has been a constant of that kind of the Freire in the room with that idea of the benevolent colonial power. And the other question that I thought was interesting that Professor Falau raised is this question of not having a vocabulary to translate most of what migration study is in a local language, in a local situation. And I think Professor Ines raised that issue of the question of what is a migrant in one society where you don't have that concept of there isn't a concept and there's no language for that, and what the language is sign is signal is something different than what we call migration. And the other question is how you understand a culture at a local level
that also is very difficult to translate. I mean, what I was thinking is what was translated by the anthropologists as customs and use and not culture. And it still have that connotation that local it's not culture, it's custom or uses, and that is to be civilized is actually to abandon that, and the model that you have is still the colonial model. That's you have to learn how to write, read in Portuguese, and behave like a Portuguese. And if you can speak a Portuguese that is that of the Royal Academy of Portugal, then you are really civilized. And the question of if there is some kind of organization with the ex-colonies, there is an organization called PALOP that was created. It works more or less. When Samora Machel was the president, he forced this, but I don't think, and I mean I don't follow PALOP in a long time, but I think even in the beginning there was not a clear articulation that was the decolonizing the mind and was a goal. The goal was more an economic and fight of the Portuguese on the language, which was in a way dominated by the Brazilians, because the Royal Academy of Portugal changed the rules of Portuguese every, I don't know what is the criteria they use, but then you have to follow. And so that was the maximum that we got, but I don't think that there was an intention. I think, Jen. Sim, muito obrigado pelas palestras. Sorry if I posed the question in English so that everybody could follow. Brazil has been mentioned a lot now, and I wonder, what is the image of Brazil, the importance, a relevância do Brasil for the decolonial perspective of Mozambique and Angola? How is Brazil perceived as an ally, aliado na luta, or is it also part of the Western hemisphere? Is it too powerful, too Western to be really a model or an ally to get away from Europe, get away from the US, get away from Portugal in a way? So, and I can tell you that as a Brazilian that we were raised. So the Brazil has there has a history of fascism with few moments of democratic life, and during this whole period, you were raised in Brazil to forget about Africa. That's not a past that you wanted to be associated with. Forget about Latin American because they are Indians and communists since 1958. And that our destiny was first to look at Europe, and it was the French. And that's now is the US. So looking to Africa, it has been a project of the left, that from time to time there is a left government where you look to Africa, but the look is always Brazil as the new Portugal. And there are few moments where
you actually look to Africa as an equal part of an equal country. Even now, you look at BRICS is the same thing. It's always that, you know, as a very important the Brazilian intellectual say is we are the sub-imperial power in Latin America and when you go to Africa. So we repeat the pattern of the French first and the US now. So I don't know if you agree with that. Well, at least Brazil has not been with troops standing and. Well, in Angola, they always the troops are the big construction companies and corruption and money. Just, I think the Brazilian presence, for instance, in Angola, culturally speaking, is very, very strong. I think we know more about Brazil than they know about us. We know about their culture, their literature, they have influenced our literature. We know about their music, but I'm not sure it's the other way around, as Alvaro said. In terms of political alliance, I think it depends on who's in the government, and the ties may be close at some times and not so close at others. But I think we look more to them than they look at us. I'm not sure they know about us that much as we do about them. And but officially, Brazil was, I think, the first country to recognize our independence. And that's it. There is today a growing immigration from Angola to Brazil, and the perception of that immigration in Brazil it's pretty bad. Actually, it's I think that all what we repressed as a culture, that was the slave past, and the indigenous now coming with a violence in Brazil against the Bolivians and Venezuelans that come, that are both indigenous people and Africans, and that is there is killings in the streets. That sentiment come, and even though we have supposedly a government the left today, the idea, it's kind of the new government Lula, they love the Africans if they are in Africa, not in Brazil. If they are in Brazil, it's another problem. And I think it's true. We don't know much about Africa, a little bit about Angola, Mozambique, absolutely nothing. It's on the other side of the Atlantic, and we don't get there. That's true. As a matter of fact, only now, this last year, so you can see Brazilians coming to Mozambique, Mozambicans going to Brazil. Historically, we don't have that relationship between Mozambicans and Brazil. We are more connected regionally with South Africa and not in Brazil. But what I want to say about the Brazil, I feel that Brazil has adopted other strategy. It's another way of colonialism, because the Brazil, they introduced the soap operas, they introduced the religion. So most of us are really attached to this. There are people who can't avoid to watch these soap operas. Brazilian
the Brazilians so proper. So for me, it's another kind of colonialism because we're depending in Brazil. So going back to Peg's question, because I haven't responded yet, that question about the role of migration pertaining to colonialism. Yes. In fact, migrants, when they return, they tend to replicate what they were doing while they were overseas. Even in terms of language, the accent, especially those who have been in Portugal, they tried not to use our accent. They tried to use Portuguese accent just to demonstrate that they are different from us. So it's another way. It's another way of colonialism. So in terms of if we have any action as a collective group or collective region, as far as I know, I don't think so. But what I know so far is there are a group of historians who are now writing the history of colonialism within Lusophone context or countries. So I know some colleagues, they're historians, they're working on that. I know that they're working with Angola, Guinea-Bissau, Cape Verde. Some to me, I'm not sure, but what I'm sure is about Guinea-Bissau, Angola, and Mozambique, that they're truly involved in writing the history of colonialism. Yeah, other question. I want to just share with you one example about one of the greatest experiences that I had in the past. It was in 2007. I was invited to attend a workshop at the Georgetown University in Washington, D.C. And the theme of the workshop, it was migration within African Lusophone countries. Guess what? I was the only one coming from Africa studying migration. The other participants were Americans or Poles. There was that, what is it? I think in Norwegian researcher and one Brazilian and 5 Portuguese. So even to study Africa, we need other scholars to study Africa. Yeah. Okay. It is nice. It's nice. I think we could speak here forever. It's an incredible conversation, and maybe we have to continue in another time. But I should be respectful of the time, but I was listening to you guys and forgot to look at my phone. But I would like really to thank you for this incredible conversation and very important for the work of the center and for us was really delightful to be with you at this hour. And so my head is spinning. Yeah. Questions. Yeah. Thank you, Alvaro. Thank you so much, everybody. Okay. See you next time, November 27th. Don't forget. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Ciao. Bye. Thank you, everyone. Obrigada.